Has it started? Oh, sorry. Happy New Year. We want to welcome you all to today's talk session on registration of marriages and wills. We first of all want to say a big thank you to the church and its leadership for this opportunity given. A special thank you to the area head of Sakumono area, Apostle Nanayao Ejei, and another special thank you to the Counselling Ministry leader of Sakumono area, Pastor Emmanuel Opondonko. I will be your host for today. With me are my colleagues, Miss Adelaide Boachi in team, and Mr. Kweku Ajeman Kakari. And the Jumedieno, Efa Awarie, any dear Yapamubeka and Samansia, Wales. Into your best say, Mubaya Sunam Wetiye. Midin de Mrs. Emanuela Adjoa Amoa Adofu Asiedu. Anna, may your legal practitioner, may your can say running for lawyer, may your private practitioner. Meanwhile, more coming who is so your private practitioners. Inti Yabesha Jumajina say. Inti me started with Miss Adelaide. Me pacho Yaka Awaria. Dear. Medase, Mrs. Adolfo Esiedu. And sana yebesha yenkomodi na seno. Yedase se mama yesa akunya we.
mechia etiefo a na ahwefo a ehwe ye nyina. Ye ka se aware eye union anase nkabom a oba ne bema agye atum se omo tena sese okunu ene oyere. Inti ye ka aware a eno ano no. Oh, okay. Ena ansa na wo beba biom so enye oba ne bema ene betena se e wo so mu dru 18 years and above because obi oye below 18 years abofra. Inti obi a wedi 18 years and above bema ne oba a omagye atum se omo betena se okunu ne oyere. Okay. I yes all dear no ben because na me baby say obia keke akra timi sori ka so betima ware There be cry. I think say mremu ne anim say ware o mu miensa. Your Mohammedan customary and the ordinance marriage. Inti no another topic no yahwa yatra registration of marriages. Inti emu dia hen na ye register. Ana say Mr. Kakari de yebefa types of marriages name briefly. I go am that say one mommy akonya say me so memra na me meka program yo. Our ready me hu ne say ye wo emu ahodro mienu sa na me hu no. Ye wo ne se ukowura mu a obema no etumi fa ema ne bi kan. Ene ye wo de ukowura mu a eye wo oba ne obema no mo mienu pe na mo wo. Me momu de ye ba no Ghana ha me fa ne se akwai te say de o fa car free Accra aba Sakumono. Se utwu phone na we say wo order rider. Unim say wo order ya there is a presumption say one hand car no a wo nko na obetene. Uni obia ntina car ni. Eti say mo kọ na say driver ni gina baabi na ofo obi batena mu a obetuma ya de ben raise issues with it. Sanso na se wo ba Sakumono na se wo kọ Tema station se wo kọ akofa trotra unim se trotro no etuna eba ejina kwan mu ba bi ebedu bia obi besi a ejina na ya fa bia yeden aba bewura saa na memi hu aware nti aware ahodro miensa na ye beka ho asem ene no saa na memi hu no de edikan analogy na me ye about ride na order no eno no ye frɛ no ordinance marriage and as a civil marriage and as a common law marriage. They say quite a dini be abekam. You be huni be a white wedding or then you and no your friend ordinance. And only the so rema a quantum cro only oba ni mienu pe. And a moya den mura warinim. Se mudu baby a oba man into me in castle eden or the obi oba fufro eden e baba bekam. Sa na ofi ordinance na ye wo customary marriage. Eno nso no se oba ne oba emerura mu a wo oba no de also de show trim ne say I to say we akofa car wo Tema station e de ba Sakumono ha. Ba bia car ne bedu bia no oba ma ne tumi ye den efa bi wuram. So on say dem metro no betuma fa ba ko mienu miensa aba be kan ho. Enti se ofa aba be kan ho a untumi nya de ben in raise any objection because o court Tema stations o kofa car na so trotro na yeden wa fa no sa so na de your friend Mohammedan marriage e Islamic marriage na so no eno so na te say customary one pepepepe but no cry de nhye wo ho say obema no betuma ware ba ko mienu miensa enan so on the metro nti no wo na wo ko ware na ese wo hwe se aware ya bobosu yi nyina no de na wo bema no ana wo oba no wo pese wo do huram because uram wi a eso huhumra enti miensa na yen ye won anu nie mienu ye ka no brofum se mienu ye potentially polygamous because obema no ebetuma eden e de man bi abeden abekam baako which is the ordinance white wedding no eno ye monogamous meaning obema no ni ho kwan so ye de ben or the oba foforo ebeden and now say exclusive to
all other persons. Of course, I prepare. Me that's it. But yeah, GD for idea. Customary marriage, you know. So yeah, GD ni. Now we are customary marriage more. A woman say I'm running my home coin say. Utimi worry be cow here. But Christo Sumuntino. I was so tana baba. Adwa eno we dey me ntwa no enu nti na me ka say eye ope. Eye ope. Asema a woken obema bi betumi abeka kire obaa bi say oh me ye Christoni die. Me nan so ho da yese mesen aware bi aka ho. Nti we dem pa cho me yenye ordinance me yenye efie die de ye frɛ no customary law marriage. And I said customary marriage. Na waji atum. Na echiri obema no ne wa asɔre ha o. Na ebi echiri abehu obi sɛ otonyo wa asɔre kamos obey dem be say me de ne beka ho a untumi nka say wo ne ne tena ase eye de ye ho hyehye eye mra ne de ye adwuma de mra ka ne de ye adwuma nti we enye nti ase a beka say ubu wani agu ne ma bi so nti dia wo kan scenario ya wo ma ye Mr. Kakari wo say obey ma ne behu oba na so ka say oh e bi asikasem nti yenye fia warrior me jide say mraso ma ho kwan say sikasem ni ho nti utimi court kode e register e ma ne be monogamous marriage which is known as the ordinance marriage inti media mesre say enye sikenti na be customary marriage a won konkosan e ka bia ni sign ne ho en ni sign ho nti no Mr. Kakaria de be fa ordinance marriage nim ni enya entiase kakra e me say under ordinance marriage no so ye wo ahodro Miss Adley so obeboa me wo Ordinance marriage no ye wo ahodro mienu ana kwan mienu so a obetumi di aware but ansana mekoso no raise concern about say oye efie de na obetumi akọ sign and akọ register say Mr. Kakari kasa no o say scenario no ma ye no enne ma me so me kasa o say e bia na wo ne be ma no wa sorry no wa be ka kire o say efie aware ye nya no kakra bia sikasam nti na e bia ekire wakohie obi wo baabi na obeware na be ka ho a ampa emramu no o wo ho kwan say obetimi de oba afoforo aba be ka ho nanso sikasam na Mr. Kakari ebo so na ema me akase enya sika na ye de ware wo mrem under ordinance no pacha what mase pacha na me mantini ye but I think say ye koso no ye be ka safa about registration inti ordinance no ye wo two forms a ubetumi e de aware ye wo registrar's certificate no and ye wo marriage officer's certificate ye can registrar's certificate ye wo ye mante manase Ghana ha ye nim say ya cheche ye mu anase regions ni mu into districts inti registrar's certificate no ye call assemblies ye wo registrar of marriages inti omo no mu issue sa certificate no inti ye di kan no so oba ni obema age atumu so mbe ware a omo be call district assembly say ye pese ye ware inti registrar nso ebe enter ewo notice book mu ewo ho na so oyesa na o paste notice no ewo notice board and as a door so to notify everybody say Kofini ama ba beware na sa notice you or publishing for 21 days 21 days na ewo ho sa 21 days ni mu e na obi wo objection na ebia Kofi enu 18 years ana Kofi edikan ne obi foforo aware e na obeye sa de we nti sa time no ana sa abre no na otumi raise sa objections ya ebetumi esi aware no ho kwan nti registrar's certificate no sa netie nti after 21 days no registrar no issue registrar's certificate a ema ho kwan say Kofi ni ama betumi aware within 3 months wa issue certificate no say omo aware within 3 months na certificate no be expire inti bibi omo de certificate ne be after 3 months no endimu say aware inti say wo pese wo ye
asɔre deɛ na ɛno na ɛyɛ marriage officers no yɛwɔ gazetted ministers a yɛahyɛ ɔmo sɛ ɔmo hyira awareɛ so nti ɛno na ɛyɛ marriage officer certificate no nti wokɔgye notice no free district assembly anaasɛ municipal assembly a na wode akɔ w'asɔrefoɔ hɔ na ɔmo ayɛ announcement for 3 consecutive Sundays and Saturdays depending on asɔre a wokɔ nti ɛno nso emiti 21 days no bɛɛ no yɛfrɛ no publication of bands nti yɛbɛyɛ announcement marriage officer na ɛbɛyɛ announcement ana obetumi etu obi sɛ ɔnyɛ announcement ɛnka nkyerɛ asɔre ma no sɛ kofi ni ama ɛɛba abɛware saa berɛ no nso na ɛwɔ sɛ wowɔ objection bi a ɛwɔ sɛ wode ba wontwɛn sɛ day na ɔmo hyia awareɛ ne so no wode saa objection bɛba ɛwɔ sɛ during saa 21 days na wo raise those objections ɛna objections ne nso ɛnyɛ marriage officer no ɛna ɛbɛtie saa objections no ɛwɔ sɛ ɛkɔ court na ɔmo hwehwɛm na yɛhu sɛ ɛdi mu sɛ yɛntie saa objections yi anaasɛ yɛbɛtumi ama awareɛ no akɔ so nti after 21 days publication of bans no ɛyɛ 3 consecutive Saturdays or Sundays na yɛ issue marriage officer certificate ɛno na ɛyɛ krataa a ɛdi mu ana ɛma ho kwan sɛ mobɛtumi aware ɛno nso within 3 months ɛwɔ sɛ awareɛ ne ba so sɛ 3 months no ɛsi na awareɛ no ɛntumi amba so ɛwɔ sɛ yɛhyɛ process no ase biem nyɛ sɛ woware with that certificate na awareɛ no ɛndi mu enti sɛ yɛbɛhyira awareɛ no so ɛwɔ asɔre anaasɛ yɛyɛ wɔ registrar's officer saa certificate no na yɛtwerɛ ɔbaa ne din adwuma na ɔyɛ ebia na ɔyɛ single anaasɛ na ɔyɛ widow ansa na ɔbɛware those things na yɛtwerɛ ne details na marriage officer ne nso assign ɔsign ne wie a asɔre deɛ na meka no ɔsign ne wie a ɔma awarefoɔ ne copy na within 7 days nso ɛwɔ sɛ ɔde copy ɛkɔma district assembly na registry of marriages a meka sɛ ɔwɔ district assembly no na ɔmo nso afile copy ɛwɔ ɔmo hɔ nti ordinance no sei na tie na yɛwɔ mu baako a ɛyɛ special license no but special license no ɛnyɛ certificate a yɛ issue ɛno yɛ authorization yɛhwɛ process na meka sɛ yɛma 21 days notice for registrar certificate yɛsama publication of bans for marriage officer certificate nti special license no ɛyɛ principal registrar of marriages na ɛma saa go ahead ne say kofi ni ama ebeware but I want them to dispense with publication of bans or giving of notices for 21 days nti eno no unti ho announcement bia nti wama ho kwan say ma yenya announcement ba ansa na obema saa special license no na e was say parties no actually principal registrar ne say bibi eni ho esi omo kwan say omo beware nti registrar ne hwe no hu say ampa akwansidie bi eni ho a no wama omo saa special license and authorization say omo enkoso enye aware no enti omo saa note na omo de ba either the marriage officer ho eye sofo no a ya hye ne say obetumi ehia aware so ana wo de beko registrar of marriages na owo district no say onkoso no onye aware no emamo enti eno no it's either you dispense with the publication of bans or you have the marriage ceremony e wo baby a yen license ye. So it's either a licensed place of worship sorry ayama ho kwan say yebetumi age aware wa ha ana say registrar's office inti special license no yebetumi aka say ye call beach but eno nkyere say ubetumi akofa sofu bia keke akohira so e wo say ye licensed ana gazetted ministers ana say registrar of marriages ene be ye e wo sa place ho no inti wo pese wo ye beach wedding garden wedding ni sanema na you need the special license especially say baby chrono yen license say you betumi di age aware you need that into your car ordinance now this is just what you need to do to get marriage it is say Miss Adelaide Boachiasia natural said yet it say obi akware wo beach ano aware na nya valid enti say ye hwem na ehu say or a special license for the place. Yes. Nadia Osira Warrior so no, a gazetted minister.
our rainy dimu to set the Hawaiian or registered place of worship, with a yes. registered or or gazetted, gazetted minister. Yeah, that's baby. Ana adwo we dey me ntwa wa no bio. Wo hwɛ license na ye kana. Ana wo dey ma me fa ne sei. Eba ordinance marriage na it's a dey be it's a matter of law. The emrane kano na ye di so. Enti no number 1 say you make sure say osofo no a obehira aware ne so no. Enya aware ne so hira pe. But osofo na obe publish bands wa asore no. Say ye hwe say o ma register no. He is a gazetted man of God or officer of a religion. Mostly asofo and omo di sa adwuma no. That's number 1. Say ye hwe say asore no. And so o ma register asore no so betumi age aware ayeden. Ashira so. Se sa na ma mienu we nyina anim a aware bia ni ho to even begin with. To betumi ni nipa no atena 50 years, but at the end of the day no sa asem bi ba na ye kɔ nkratam na ye kɔ hwɛ sɛ indeed aware bi wɔ hɔ no ma sa na ma we nyina betuma bam ama ya bɔ aware ne bu. It's very important. Where the best rare ashrefoɔ sɛ ɔmo de ɔmo aso bɛfɛm yɛn. Na ɔmo ahwɛ live wɔ YouTube and Facebook, Church of Pentecost, Sakumono area. Me pacha mumfa mo questions nyina nso mfa ho. Na yentimi enyi question bi a efa aware ho. Mr. Kakari meba also. Yeah, I think Sir Miss Adelaide has elaborated on the ordinance marriage enough. So we are going to move to the real topic, the registration of marriage. And I think that will be the customary marriage. You see, Mr. Kakari, yaka customary marriage. Pacho which type? Pacho pense mu kakra mai. I don't remember that say. You can't customary marriage. Locally, your friend is fiawari. Engagement. And engagement. The entire friend is fiawari and say, "You jitu mu say yen ya mamre mu no. Say, and I say ye jiawari." And I mind you, ansana obroni. Eden the ordinance eba, or then the white wedding eba no. Na ye nananom. Omo jiawari. Na asem ese ebusa yon se na sen kwan ben so na no mo fa age aware se ye na nanom age aware dia ene na aware omo gina ne customary marriage no efi aware na efi aware no ye wo emu awodro mienu but me start ye fi baako. The first one is say nipa mienu oba ne bema ehia na omanyo mo ho nti ase se omo pese omo dane okunu ene oyere. And we are very important. Se nipa mienu agitum zombe ware a eno ansa oba ne bema agitum zombe ware a eno na hye efia ware na ase. Se sa ade ni nni ho a aware ni ntumi nhye ase. Nti omo gitum wie a na ede bio. Na afei de ya hwehwe oba ne obema na kira kwan ba bi omufi ana omunchi se de ye ka no ya hwehwe omunchi wi a na yabuse yan se na nipa mienu omzo mbe ware omadru ompanyi fie so ana so omadru emre bi o mabra abom a omomienu betumi ayeden age atum zo mbe ware capacity oba no wadi 18 obema no wadi 18. Ye hwe saa nema we mu nyina wie na afi de yasen abusa ye ho se oba ne obema no magye atum zo mbe ware no sebe o ma adwin mu da ho pefe enye nhye bi na obi hye oba ako se omra no ma ye de ben omra no mbe ware ana. And we are very important, and those are very important. Na se omu wie a abusuafo nso aye de ben abem abusuafo ne mba ye mu no ye ka brofu bi se enye compulsory se abusuafo ne be den omo be gye omo mienu atum se eyampa ye fo omo so omo nkono mo kware once anipa mienu no omo do omo mpanyin fie so a obi adwen mu fan omo agye atum zo mbe ware de omo betuma akoso aye de ben aware.
ɛna saa awareɛ wei no ekuro mu ase yɛ man mu ase yɛwɔ cultures bebree or ethnic groups bebree awareɛ wei no yɛ local and cultural specific locality biara ne how a ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ deɛ bɛn ɔmo gye saa awareɛ wei enti sɛ me se am yɛ akuapem asanti wokɔ me kurom mampɔn akuapem a yɛwɔ sɛ deɛ gye saa awareɛ wei saa nso na wokɔ obi ofi Fraumantam Volta region a yɛwɔ kwan yɛbɛfa so ayɛ den agye saa awareɛ no wokɔ north srem a yɛwɔ kwan yɛfa so gye saa awareɛ wei so on dɛ metwɛw no nneɛma a me ɔbɛɛma no de bɛkɔ gye awareɛ wei na different from sɛ wokɔ north a deɛ ɔmo nso bɛyɛ den ɛbɛgye enti ne yɛwie a na yɛbusan so okay sesei ɔmo ate aseɛ ɔmo nyina ɔmo de ɔmo mpanyi fie so ɔmo adwen mu kan ɔmo bɛ sɛ ɔmo ware abusuafoɔ ate aseɛ ɛsɛ me kan na abusuafoɔ no nte aseɛ ne deɛ ɛnyɛ compulsory ɔmo bɛte aseɛ sɛ nipa mmienu no ɛyɛ desirable yes me da so ɛyɛ desirable sɛ ɔmo bɛgye atoma wanyɛ antoma I mean ɛnsɛ hwee na afei de nipa mmienu wei ate aseɛ so ɔmo bɛware na yakɔ akɔyɛ awareɛ no fɛfɛɛfɛ na wohwɛ a saa awareɛ wei na ɛna ɛyɛ engagement ne nti engagement na yɛwɔ wɔ kurom a bebrebe no sɛ wohwɛ sɛ deɛ ɛkɔ na yɛhu bi wɔ TV so yɛhu bi wɔ fie yɛkɔkɔ experience bi ne saa nneɛma wei no sei na ɔmo yɛ no nti no deɛ di kan ɔbɛɛma no wobɛdi kan akɔbɔ kɔkɔɔkɔ ne nya awareɛ mepatɔ mbɛsɛ metim bi kɔkɔɔkɔ nya awareɛ kɔkɔɔkɔ ne sɛ ɔbɛɛma wahu ɔbaa na wopɛ sɛ wokɔ na wokɔ ware ɔbaa no wobɛtumi ne ebi a papa anaa sɛ wabusua panyin baako anaa nipa mmienu bi akɔ mokɔ a ɛgya mepaakyɛw yɛbɛyi wahu ɔbɛyi wɔ fie ha ɔpɛ sɛ ɔba na ɔne no yɛbɛyɛ den ɛba bɛhyehyɛ awareɛ na ɔmotena enti no wei deɛ mpaakyɛw ɛba bɛbɔ mamaneɛ enti no amammerɛ ne nhyehyɛe bi a ɛwɔ hɔ biara monyɛ den momma yɛnhu na yɛnkɔ ne yɛnkɔ boaboa yɛn ho na yɛmbra na yɛmbɛgye awareɛ na ɛnyɛ fɛ Mbese me bisa asɛm kakra o. metie Kɔkɔɔkɔ no. Nti no na brɔfo mi yɛka no promise to marry na ana. Wobɛtumi afa ne saa Okay. because ɛte sɛ me kan na ansa na nipa mmienu bɛte aseɛ sɛ ɔmo bɛware no there must be an exchange of promise mehu adwoa adwoa mpɛ sɛ meware o adwoa sɛ adwoman mate aseɛ mɛware o nti na wobɛtumi afa ne saa because we no akɔhu abusuafo nti watu anammɔn sɛ wobɛyɛ deɛ bɛn wobɛware nipa no nti wobɛtumi afa ne saa nti no ɛno na wobɛhwɛ a obi wɔ mɔkɔ a ne ama ne list tententen yɛsi o ebi atɔ wei tɔ ntoma tɔ kaa tɔ powder tɔ nkuto tɔ wei tɔ bible tɔ ring tɔ wei na ɔmo akɔ akɔgye list ne ba mu wie a na bɛrima no yɛde ma wa na wakɔ akɔboaboa ho na ɔma ma wo da bɛyɛ den wobɛba so na waba bɛyɛ ɔbaa ne ho adeɛ enti woba a yɛwɔ sika a wobɛtua ɛno ne yɛfrɛ no brɔfo mu dowry ɔbaa ne tinsa ne nneɛma nyinaa kekakeka ho a wode bɛba na wapakage na de aba fɛfɛɛfɛ na wode aba bɛyɛ ɔbaa ne ho adeɛ woyɛ ɔbaa ne ho adeɛ wɔ saa engagement kwan wei a mekan customary law marriage kwan yi so a ɛno no deɛ ɛkyerɛ ne sɛ ɔbɛɛma no a ɔwɔ saa awareɛ wei mu no obɛtumi aware bi aka wo ɔbaa ne ho enti ma memma example yakɔ akɔyɛ engagement yɛba bɛware me ne ɔbaa bi ba bɛware anaa me ne me yere bɛware yakɔ akɔyɛ engagement na maka kyerɛ me yere sɛ yɛyɛ engagement na wie deɛ yɛaware a ne sa nti wo deɛ yɛntwɛn bɛyɛ 1 year ne yɛnyɛ deɛ yɛntotɔ nneɛma ne yɛmfa anyɛ yɛ white wedding anaa ordinance sɛdeɛ yɛka no na ɛno ne mu no me ne te hɔ 1 year yɛatena afe aba me yere akae me papa woka sɛ wobɛma yɛ akɔyɛ white wedding ɔhema de nya abotro sɛ deɛ yɛho nyɛ yɛmpɛ sika kakra ngu ansa ne yɛayɛ mepatwɔ deɛ mpɛ sɛ mekyerɛw ne sɛ saa 1 year ni mu no ɔbɛrima ne de ɔbaa foforɔ ba na ɔbɛka kyerɛ wɔ ɔbaa ne sɛ wakɔware no a wontumi nka ho hwee because aware a ɛwɔ mu mmienu ntam no ɛyɛ customary marriage asekyerɛ ne sɛ obɛtumi ayɛ dɛn aware bi aka nti ɛno ara na wayɛ no na saa aware wei akyi nyinaa no
Ye won ye ma bi e betuma ma aware na dim. Niema e be ma aware na dim ye niema amabobɔ so yi. Agreement between the two parties. Any capacity say omodo ompanyin fie so ombe so omware. Any say e bia omame ana so papa no moyeden agi omotum so omoyeden omware. But eno na chi no aban so de bibia ba e frɛ no registration. Registration ne wo ho. Ubetuma ko register sa aware way, which is the customary law marriage way no. E wo assembly. So on the limit, ubetuma ko register. O register and no nye proof say oni nipa na eden aware. Even though ubetumi or even though ubetumi ayi certificate na kire say oni nipa na eden e wa aware. But we use certificate na kire kra na so prove say sa na ma me bobo so ni nyina no e wo ho ansa na wo register aware no on say me tro no inti say ochena bi yekohwem na yehu say wo no wo ba be ware na wo 15 years but yakoye certificate no akọ register me dey amawa obi betumi e dey be raising issues with it amoma anole sa aware no I say o case bi kra sa yes and na dey bia me ka me say footballer ni me kaya amem ze mani apaso kaka me kaya entino yeah entino enye aware ni nyina na so aware na eye customary law marriage we ni so no se moye ceremony ni nyina awie within a week obetuma ko register so obetuma ko register registration na me kan won asem o ko register or assembly no the entire register ne say to there be a boa aban e ma yehu the number of people o ma there ben o ma ware customary law marriage see also within a week now what you pa ho does it mean you're not eligible to register you can register you can actually register yeah you can actually register yeah I think that Muhammad and Islamic marriage ni is strictly 7 days yeah it's no into o kasa no o create scenario bi actually my drink questions kakra so o kasa no now say only obi ware now be am ware under the customary marriage na o se mo ntwen kakra nsa na makoye quarter ware na within that year no or the oba foforo ba no so hu say aware na wo sha ase no mma be ma no ho kwan sa pepe but my follow up question here say within that year of marriage you know of customary marriage you know okofa oba foforo aba whether me dey conversion me no okofa oba foforo na aba no second wife no emia nani asa me mpire ma yan ware obi nka me ho enu nti mema wo sign wo court me pa cho sa ware no edimu ana sa adwa aware ni dimu pa second marriage na wako ware under ordinance no edimu pa edimu in the sense say tio in the sense say obema no aware efia aware which is the customary law marriage no eno no ma ne ho kwan say obetuma aware bi account but sa aware no obetuma aware bi account no obetuma sen aware under the customary law marriage ne pepepe but se bema no eko no koye white wedding which is the civil marriage na eno no be cancel aware no ne the first one yeah afi etwa mu no ama foforo na wakoware ni momu abedim because foforo na wakoye no entumi ne customary one no en subsist ti eno be annul automatically no etwa sa aware mti nipa na one na hyehyɛ aware na one ne te efie no at the end of the day no oni aware bi me so me ne wonya adwene wo ho okay because I majidi say the first in time ye kasa capacity to marry so wo worry under customary law na wo capacity say wo be worry other women abeka oyere ho inti sa aware na ebeto aso no e wo say ni nature ne so ye first one na wo ye customary marriage no inti second one no
na adwin say ye kokota kosensan a convert ama bibia be monogamous na endimu, because at that point no you don't have the capacity. You say one woman, one wife. Sorry, one man, one woman. At that stage, or two women. So you don't have the capacity under the ordinance marriage to Do go the ahead ordinance. with it. And customary one came earlier Than than the the ordinance. customary will subsist. The conversion will be unsuccessful because the man doesn't have the capacity to contract an ordinance marriage. Nti waka conversion if I ever conversion natural scenario yi mu so asena etiefo Inti yeka conversion a senia yenim ye man mu ha se ye efie de na yaka se Friday ye efie de, Saturday and Sunday ye kwakoye asori de. Sa asori de no se u follow ye wo conditions se wo se u follow emiti ni nyina ansa na yaka se aware no edimu. Inti me sha ase no me church ordinance marriage nim no. Conversion is basically say o sisa polygamous marriage. Ni nature no akọ monogamous. Inti customary marriage no o sisa ni suban and ni nature akọ ordinance marriage. Inti wawari efie de o sisa na akọ ordinance no. Inti processes are made so the marriage officer's license or the certificates, all those things. I was say umiti ni nyina. Inti na omo de kwa sorry aya license, there should be a gazetted minister and all that. Inti those are the requirements that you have to fulfill before aware no ebedimu na ni nature no asesa from polygamous to monogamous. Inti se conversion no anya successful a patch said the marriage is still Customary marriage. Oh, okay. Bear man will be to me aware more than one. I can't war ban. It's every time biano I am convert here is more like our for I ordinance no. Pacho, I think say yeah clear on that. On conversion. I was say umiti the requirements for the ordinance no, if you are willing to convert your customary marriage into the ordinance marriage. And sana ni nature na asesa. Amana be one woman, one man. Yeah. One woman, Yeah. One biological woman, one biological man. Yes. That is by penance and penance. Lord Pensance, yeah. Inti the convention here basically moving from the polygamous marriage, that is the customary marriage, to the Monogamous. it even applies with the Mohammedan. But should it be with the same partner, or you can sign up for a different partner? It has to be with the same partner because of the capacity issue. Yeah. Because say ordinance marriage now, Indian certificate now registrar issue no registrar certificate or the marriage officer's certificate no. Yeah. Your status will be stated there, and you can't. You're married. You can't marry another person when the condition is one man, one woman. It has to be with the same woman. Now, conversion, like me movie from one phase to to the another. other. So a new person cannot enter unless you say first one Yeah. answer. And me person make we say enya ohye se obeye fie di ansa na wakoye ordinance. Pacho boho bitim. Enya ohye se obeye efie die ansa na wakoye ordinance. Because our year miensa na ye bobo so ni nyina edimu. Nti obetumi aka say menye fie die mekoye ordinance. Eno nso etumi eba ne sa. Basa wo ye fie die na wakoye ordinance na eho na ye frɛ ne conversion. Eno nso e was say fulfill requirements and our conditions are emra no ama no se ne ayedi kan a church mu deda no. Nti adwa. I think say you take conversion as if with a conversion you have to meet certain requirements. So the intention to be in a monogamous marriage is very essential. Yes. Into to me worry do enka say my share afi na me share my 10th wife no. We afi na my ready say me convert no. You should meet the requirement of having one wife, then you convert to No, you should be like
all the other ones is either you divorce all of them or Yes. dissolve all of Yes. them. Before Now, you can- Nini Pakrona, you want to convert no mote ho alone, then you convert it. Yes, so that was what Mr. Kakari was saying, that with the scenario we created, the marriage is valid, but there must be a dissolution of the first customary one. marriage. Yes. And son, a second one, no, ebedim. And I draw a friend is saying customary law marriage. No, there's a second leg. That's the informal customary law marriage. No. Yes, near my can you know, say a womb capacity, agreement, age of a sound mind, and it's our name money, you know. But a biana obani obemati. Omo nkohu abusuafo be ma ne nkohu oba na abusuafo nka se opese one ne tena as oyere ne okunu na okunu ne oyere enso no ne oba ne tedan ba akum omo didi bom oba ne no aduane ma be ma no omo da bom omo sori bom e ma awo kra abam e bia nkola ba akum yenu miensa abam eno ne saa no there is what we call the implied customary law marriage in that scenario, no. So that I make sure. It's an honest no be no. Even though unko hu abusuafo, mfansa unko hu abusuafo say o bokokoko ana say o pese oba be ware oba no, but oni na ye niema bi a kire e dey di say mumienu no anyonkofa bi da montem a etesa ware anesa. So that I make sure e bia oni oba na wo ono aduane ma upia oba ni di wachi makoto akola ni din o to akola ni din e dan be invite abusuafo e bia wo maame wo de akola na to wo maame ye tu ni din wo maame te hobi o wo fa bia baby so that make sure even though wo de oba na kire say wo ne nete but on ware ne e no ne sa no e be constitute a customary law marriage. The law can imply say mumienu mo ya warefo anesa so that make sure henti eno so yade ba kwa na mpese me twen ya adwen esi so say enye customary law marriages ni nyina na chenchena ya kokko register ya ware ya ko hu abusuafo de nsa ekokko ye knocking ekokko ye engagement but ye hwe said the only nipa net na yetumi twese we mu omo ya warefo because oni oba ne nam yetumi gas okunu ne oyire na ebe yo so say me twa man kola ne bibia abam so eno so ye one other area me person me bosso e wo yen komodie ni But me patcho say yen kasamfa ana yaka ho asem procedure ya fa so e worry under customer yaka say you need to meet the capacity. And we have did we speak on the fact that ethnic group be a war? Because for some of the consanguinity and affinity, say be a fear busuan bi mu wo ho ana kro bi wo ho a say or your consanguinity near blood. We are related by blood. Say be a only unua but ajo ama me sanfa we so encounter relation by blood na yo mu awodro because ye what tribes bi wo ma enuanom to me ware. Yes. Tribe bi wo ho a omo permit. Ebi nso permit. Ebi permitted by blood, ebi so permitted even relation by marriage, affinity. Yeah. Say we team ho kakra. You know, e ho monom saa no. Say ebi a ye fa ne say wo tribe no ye peneso ma enuanom nware. Ebi a ye fa ne say ebi a meme wofa eba. Tribes bi wo Ghana ha otumi ware wofa ba. Eye wo cousin te say they kan wo cousin ye onua otumi ware no menim say asantimo no nkan tete no na yetumi yesa na yama yetumi ware ye won sa na yama no eno ne sa ne de say ye kohwem na say wo no ba bia wo fi no customs no empene ana emfoa sa na yama ne so a eno no tumi ye friend say ade a yetumi gina so kasa ware no endimu enti no aware bia ni ho ana bibisa. It does. No, maybe say one question back one me name say maybe ha obi bisa me ho asem na me see me duro a me pese okọ YouTube na ohwe
No, no, I am any free talk show. So, Any lawyer, job and someone. me the question by Miss Adelaide in team. No, say, or person who say, customary marriage, and a blessing, a ordinance marriage, and a blessing, a yard the crana. Say, Yasha Fita, near Babette na sorry them, near Shawari and so. A yard the cross say, Wako Kota Cosiniana. Blessing any ordinance marriage enya de kro. Senia yedi ka no ordinance marriage no uhia registrar certificate and a marriage officer certificate. Blessing uhia certificate bia. Blessing uhia license place of worship but a requirement for ordinance marriage. Uhia gazetted minister for blessing. Inti obi betumi a customary marriage me ba sorry abeshira so. That is blessing. Because requirements na ehun hi anase emra a provide say we say we meet answer na why ordinance marriage no ehun hi say we be meet eno ane say meni mebusuafo ya hye fita after me traditional marriage ya ba sorry betumi ama adwa creation so ama me eno ane empire wo bebo exactly iti blessing ne ordinance no eno nsunsun no ye no yes Okay. into any particular form there, I will say take it. You don't need certificates, no licenses. Those formal requirements for ordinance, you need not meet them. Let me say question biaba. Oh, okay. Ewo aware. Eso. Pacho no opese ohun say. Won say mpre obi worry under ordinance na. Osesa ni din ko Nikunu or the Nikunu surname. Eka ono ne surname ho. Inti question aba say or person who say o worry under customary marriage you know. Now we can register our na. Can you change your name to that of your husband's? Mr. Kakari, boy. Oh, Ajo, I would say Ghana had the Mrebie ni bebia wo kromu ha etwe se woni oba ne obema ware a ese chenchena oba no esesa ne din ekobema ne din mrebie ni bebia ewiasim bebia kra me nhye da ni mrebia etwe se saade no eye compulsory se wo ye but yana na ya fa to ye ho so se obi ware se eden obeye Mrs. Asamesi nti no be yi ni papa din afi ho ana se bi ode ne kunu din ebeka ne din ho but no no hye bia ni ba bia enye mra e wo ba bia se wo ye saade no ba ye practice a ekoso practice a ekoso Insan obetimi asesa ana obetumi asesa obetumi asesa okay obetumi asesa but no no enimram okay question ya be there me say e wo wills ho inti no we'll quickly go through the wills. Now yetimi answer that question. But there's another one here. I'll say, does a skip in the process render a marriage under the ordinance void? Say, o skip process be or ordinance marriage procedure anymore. A render our no say ndimuana. Send me a kind no. Special license no my to me skip publication of bans. Okay. It is a special license now skip publication of bans or giving of notices our any bedim because you have that authorization to do so. But without that no or skip publication of bans you've skipped a procedure into endimu. Okay. Se osan ware and certificate ISPI make I say omu issue within 3 months. It was a wire. Okay. So wire and certificate ISPI. That's after the 3 months now. Our no endimu. Okay. And now say nipa baby I will buy our without special license no. Work where you baby yen share say it was a yaji our no endimu. And now sofu obeshra so. And so any gazetted minister or share our so our so ending sanity. Sanity. It's a question there what I think say
a bit on wills. Or say, are all wives married under the customary marriage entitled to equal share of property when a spouse or their husband is deceased? Into quickly, no, you better run it through wills. You need to wills here. It's a legal declaration of a man's intention, and a man here is not Oberma. Ejina homa obane bema. Se nyame na dum na obo ade to nsa frɛ na. Na japade bi ewo ho no. O kyerɛ kwan a yɛmfa so na yɛnkyɛ saa ejapade no. Ɛna will no. The only time yetimi ɛkan will ana will ɛyɛ adwuma yɛ when nipa no efiri mu. Abrafo bɛka ne when it's an ambulatory. It's ambulatory. Yeah. Into no kakra what wills ho. No. Mr. Kakari, ubam chire dainty was here your will. Okay. Anna. Oh yeah, mommy, okay. I draw me that CBO. Well, dear, we here. Your friend in some here. We here if we say nipa bia wo ho kwan. Say obra wa ba wiase abebo. Ene bra wa bebre. Say oniwa ɔkyerɛ nipa kora ɛsɛ ɔyɛ deɛ bɛn ɔfa ne japadeɛ anaasɛ ɔbia ɔwɔ dan ɔwɔ nneɛma bebrebe nipa ɔkyerɛ sɛ ɛkɔ ne hɔ ɛno deɛ ho hia ɛna afei nso no sɛ yɛwɔ abusua mu a mpɛn pii ehu sɛ obi wu na wanya will a yɛnim nneɛma esi nti na yɛ ana ɛyɛ sɛ obiara no wabɔ bra sɛ dan baako sɛ mpaboa ba mienu sɛ TV mienu sɛ bibi kra japade bia wo bia no sɛ ska bi na wo banka ɛyɛ sɛ wo de bɛ hyɛ wo mu sɛ mewu a mepɛ sɛ japade na we amagye kɔ asamasi hɔ sɛ de wu achi no bibia bɛ de bɛn ɛbɛkɔ so kama empempi yenim ne ma esi sɛ amanfo wu no manya wala kyerɛ bia aya na ani enyan nti we ode ɛyɛ adepa ɛsɛ nipa bia no ɛmfa ho ne abrabɔ abɔ sɛ japade ba akokra na wɔ na ɛsɛ otumi yɛ den ɛde hyɛ will mu na wu a wachi anya basabasa ɛna will ne nso no yɛwɔ kwan a yɛfa so ɛyɛ will ɛnyɛ sɛ wo japade na nti oseme de japade no ɛyɛ de bɛn mo obi no akɔfa pen ne paper na watwerɛ 1 page we a wasan ne so me will nie me wu a munkan da bi enye ne sa ye wo mra ye wo wills act a ɛkyerɛ kwan a ye fa so ɛyɛ will ɛyɛ very detailed ɛyɛ procedure ɛyɛ baako edidi so ɛsɛ ni nyina no meeti so on na metro na ɛsɛ ni nyina no meeti na wo tro bibia na ɛyɛ fɛfɛɛfɛ because one fa sa kwan no so na wu a obi betuma akɔ court akɔ challenge will na wo dwen sɛ wagya no okɔ challenge nso a yɛkɔfa mmra bibia yɛ mmra yɛhwɛ mmra nim ne yɛde toto ho na yɛhwɛ no wanye ne ya yɛbetumi kura ka sɛ enye asamasi na yɛ will no sɛ saa ne ba de a mmra anaasɛ Ghana aban bɛkyɛ japade na ma wabusuafo sɛ de ntawatawa bi amba enti will de ɛho hia ɛsɛ obia yɛ will ansa na watɔ anaasɛ wafiri asase so na will no why na timi ya will minim say ka capacity emramu no capacity ya ade a ehu hia pa why na wo ho kwan say otimi tro will obi a wedi 18 years and above ebetumi aye will ba nipa kro no e wo say owo sound mind ana na adwene mu da ho a ohun will hu insunsanso ana ote the effect of will ase sa nipa no betumi aye will and a will no I know before you can will out a property it was say a wodia I know say it's one of the major untimi nka say ebia sebe one asumesi atna wahwe ebia wo ye ne boafo wo fie one na waboa na wo fie na ebia wa ye wababa ye nipa kese nti no ejapade a one ne tena o ye ye nti no o tro wo nsamansie mu se
I know it has to be your personal property. You need to own the property. A dear biomna, a year, I think it's a personal property. No, it could be self-acquired. Say wana unyaye, and I say achedi a obi di achel. Inti where near my utumi edeka where hono. It could be movable property. In so my dear cars, my shoes, snesa near mano, or hair, and no bit me account well, yes, Or bank accounts, shares, our company, move stocks, all those things can form a part of your will. Mr. Kakari Kasano oka procedures. Procedures are a first for the year will. Meaning Sabaku say it has to be in writing. And it has to be signed by the testator. Testator or testatrix, no, yeah, they are ultra and some. The ultra will not a testator and as a testatrix. And it has to be signed in the presence of 2 or more witnesses. I was saying a word dance for Mirnu ana dear broso. Also, Moody dancer say, Ampa asumesi, and a troll. No will. I won't say Uncle Focus say, now witnesses no. Are we sure they don't see what is in the will? They don't see. If you are privy to see how wills are executed, witnesses are never privy to the contents of a will. In see, Mesra say, oh, troll will a man no. Because minimum be our by whom officer or say, the incident was a mema obi whom there be obi and shame. We have a way of executing it at obia and shame. And now, Sabio, ye were or more. Yes, I am disabled. Ye cannot differently abled. And now you can say they are abled in a special way. Persons with disability and no, yes, we don't say they are disabled. We say that they are differently abled. Yeah. Into no say obi ebia on a blind person, a person or your willa or meeting these requirements. Are there other steps what say you take it to execute in a willa now? And I'm a person says so ebisa masabi obia one Costco or most so near was special we are executing on wills now. And you was special we are executing. Obi and any efra. You share wills at man. I'm right. What Ghana ha? My whole coin say. And ya or she say or say wow what true will no na we will no. One our best sign. Ube to me a direct you be say on sign but in your presence. Ana ujina ho na nipa krono sign amount. Into obi a sebi neni enhu ade betumi the trusted person say on sign a man but in the presence of 2 witnesses no. And obi nso anani eda ho all right. Obetumi nso aka say o ma obi a sign amano. Say impo one sign in the presence of the 2 witnesses na we say or acknowledge say signature way me dia na say you obi a me directing say on sign in the presence of say 2 witnesses no. Inti we are illiterate and I say when ni enhu ade sebe ye will be a friend jurat ye de ka well ne ho eno ye statement bi a ye tro ka ho say nipa asumesi a o tro we yi na ni enhu ade and say o ye illiterate nanso me a me ye competent person me a metumi hu ekenkan na mabo me din e wo ho ma kyerɛkyerɛ mu o ye illiterate nti ma kyerɛkyerɛ mu e wo twi kasem amanati ase ana from the face of it appears that otiasie otse niema no atro asie no e na wagye atum say saa niema no no ka ma ye troye nti okasa no na me sign e ho na we oni bedimu okay nipa na nie franso saa na we say ye say ye kyerɛkyerɛ mu because I was say we read manete okay say on or ye blind and illiterate who read say brofo who read and I was in a language or better sa language name so I was whether Ga or Chi I was or was in this language and the person appeared to have perfectly understood the content of the will and waka say a yampa say ni na mature lawyer and say on and as a meka say metro
Nti because of sa technicalities we and who here say ube here for now I guide you in this process because it saves so much stress and Emma burden after say ube free mu or money or you're going through they are grieving you no more sign courts yes anyama we nyina nti ehu be hia just so be boka ye we na ye so that asumdue be wo after Eka no kra enye kesi bia bia nso enye kese bia kakra bi o so osiesie wachi se de be your boy dey frɛ wa wachi nye basabasa ba minim se mran so wo sebi atofowo etimi ba ema ebia wachi eye basa kakra nti mra wo eye nhyehyɛ a ehwɛ omo ewu a omo ntro wales nti and I think so no yeah PNDC law 11 eno ne nye atofuwo per se but obi a obewu a wanja I friend of yet owu interstate without leaving a will eno ne de ena da bia ka no yesi aban be che wajapade ne fe ama eno de wo mre da wo ye tre de obi a benya nti no ye nsisi obi a nti se wo pene san so de ne opa enye will ene aban be cha ama but me de ne meka ne se obi a anya den enja will said de owu a ye be hu de wo pese wajapade e ko ne ho ene ne wo pese wo hwe wajapade so nti eno nso no ebiem so me pese me twi ye nyina ya adwen sisi se ye ka no ye se nipa obetumi aye wo ye 18 years and above yanka 50 years and above nti entwen o me de minyanwi obi se o tro well a e fa je se nche o ba be wu ana wo tro ya na ya that notion yeah there's that notion eno nche se o to empabwa bako designer bag fashion well mu church niema ne to ho church niema ne to kakra nti men train say ubedi 50 years and 60 years because obi nim ochina se nti bo ho eto ho na ebeboa nti no yeah wills yeah nsamanse ho komo ayedi etwema dwen kosi bibiso nti we've stated that you have to own the property yourself. It should be yours. It could be a gift or self-acquired or even you've inherited it. Yeah. It should be yours. But does the law permit one to devise the property anyhow? Obi wa hwa yenyi na enim kwan ya PNDC law 111 ebai obi wo ho a wase o me we 95 me ni nyina e ma nipa baako emane ma ho kwan sa eno de abro e bi o wo yere ene ma emane ma ho kwan sa that's the American who say obi an kwan opese anase de opese odija so ni ho a but wo hwe emrani mu a ye wo nipakuo bi a se wo agya no ana wo maame no a wo bewu no se uwu na wo de hye wo mu se bia wo ne nyina nko asamasi we ho nanso yenim se bia wo ba bi a wo school mu o ye less than 18 years one wa hwe na na se bia emfa ne se ofaase bi a adwum kakakra wo ho ana oba bi adwum kakakra wo ho wo na wo hwe no enso wawu a wa make any provisions or will mu be hwe saa nipa kro na emra na nkasa etumi ye de be ebam ma ye ma onipa bi saa no ye make provisions a ebetuma hwe abofra bi saa no enti eno de ni nyina no e depend on how wo nipa kro no wo pese wo che no but se wan nya no kwan wan hwe mra ne so anya no se de ye na ne dia emra ne tumi bam eba be che ema de se emra no e fata se onya bi no ebe de ebenya bi we wo de eye wo wa pede e na wo betro ba wo kwa echi asem no ene hia enti wo betumi atro ne wo pe e wo we mu
say oyere a ebia woni na bre even woni ne mbre kra unma oyere but unya hwe ma no na wodi ni nyina ma wo fa ase ana say unia be ma ketwa say oni ade wodi ni nyina ma na emra no ma ho kwan say oyere no ebe apply to court say me kunu ana say oba ni na wi no yes a me yere ewu no wan make reasonable provision bi ama me say na yere eno nso any kwan say o prove say wanya niema na obe suffer any hardship. The constitution doesn't ask or require the woman to prove that. Near here is or the abase, Nikunu make reasonable provision. Inti yesha mranim and I yesha we unim. Not truly, one make reasonable provision be a mana. Emrano sheshe, weja padiano, emanibi. But say a oba, ena one man share, oba under 18, one man share. Eno e was so proving substantial hardship say young man provision under ne papa eja padia or best suffer hardship way inti oba and our dependent aye o maame o papa oba anase wo yere ebetumi the application akokot aka say asumesi ewi wenja ejapadia na wa make reasonable provision bi amam ebetumi aye sika ebetumi aye landed property ana bibia edimu say wodi beja nipa kro no say one thing jana or obetumi anya bibi so or apply to quarter obetumi anya bibi every ejapadia anya nti enya nti ase ne say during the lifetime of the testator no say wan shada anhwe encrophobia na oja oye ne nsa manse na oja omo a your provision or wills act nim and for the spouse we have a provision in the constitution utimi gina so courts echo seeking for reasonable provision to be made for you 1984 and trust say bia me papa anja me japade enti na wotu ho especially when you are below 18. We are below 18 now, you can actually apply to the court for a reasonable provision. But the oja will be substantial during your lifetime, especially with the kids. I do not think you can go. Yeah, so it's either during his lifetime or after his death. He didn't give you any reasonable provision. And I will be to me apply. Intino, your question is on wills. Yeah, share requirements of the will na. Yeah, well, in Kofubi FM was executors. Yeah. Omuye mienu or more, but at least there should be 2. Omu edi above 21 or above. Wapa omo say u free mo omo nhwe enche we japade na no mo ntoto oniema ye after your death. I just wanted to mention that. Sankofo no ehu hia se obeka kire omo se ombeye like ye ready well no after you are no more they will know. Yes, inti. Enye o hye se obeka kire ni say ubeye executor after I'm dead or something. Oka executors are semi na makai question bi aba metim. Yeka interstates for na sem na omo a omo free mo munja well no. Emran na che omo japade. Minim say well before I me check a Japadia under interstate succession law no it was say your koji letters of administration bi one na was to me no so mo be ko akọ apply for letters of administration and sana ye dey PNDC law 111 no ache Japadia a bit to me aye Neyere surviving spouse. Sorry, debia a spouse and I akusi neyere no. Surviving spouse. Everyone it I wouldn't okay. Surviving spouse, their children, parents, surviving parents, and as a customary successor. Yeah, in that order. And a cordial letters of administration. But be being so I'm a person me train agency soon say. Enye say obi bewu interstate nkwana yetumi je letters of administration ebi wa ha nipa na mekan executors no mienu ni nyina ayo madwen se ye mpese ye de ye ho be for ejapade ho nsem nti adwuma na ode mai ye ntumi nye
Nti eno no ubeje letters of administration with will annexed. Even though there is a will, but ubeko for letters of administration. Now you appointed administrators or mubeche ejapade according to the will. And no ye will no by executors na your margin so munche and ebia omo free and na bibi nto muntumi nye ejuma no. Na mame we de mintwa no mame fa we nso kan e bi nso ana nipa na we free mu no oja well but enye japade ni nyina na oye de ben o de share will nim so e bia na jadan bi si baabi north baabi nipa no so bo ne bra wa akra e bi wo Kumase nipa ne bo ne bra wa akra wan fa nkan ne ma 1 or 2 ni nyina na etimi fa sa e kwan we ya so e de che sa japade am. And then, no, yeah, well, Okay. I na advisable say the residuary clause. Ebebem. Said ebeya. And no be cover. Sanya na ebikra referenti. Nyamia shede shira into refu in Japade awo. And sometimes it is for after the making of the will. Some of the properties you may acquire, no. Residuary clause, no. Let me cover that. And biom so utumi ye well ede bibia you are unim say o dia ebia o papa ejapade or cocoa farms na sebi we weja o papa ana say let's say o papa ewu but ye woni cocoa farms enju bra ye beche say ye cha ubetumi de sa wo portion no ama obi say ye che me papa ejapade na me de sa me portion no ema asomesi nti as at that time na wo chowe no embedi ho ye nche mani embedi ho but ebia wo papa we mu na wo papa aka wo ne nsamanse mu say e wo say ye chemu ebia 50-50 ema adwoa eni kwadwo nti me de na me tro me share say me ni ho a me share na e wo me papa cocoa farms na e wo Equiapem somewhere, yes. Yemfa nkoma ebia mema anase obi. Nti eno no embedi unsa as at that time. But you know that ebeba because ye bechim. So you can capture that in your will. Eno no de tenancy. Tenancy in common. But no be another conversation for another time. Nti will. Yaya will ne nyinari no. Adeba kwa mpesa me kas Swaso, say, will be sippy, ye read the will, ya bibiarian, the money sippy no, vesting assent, and no money be due, and yes, a money sippy, will need the dimu, so far through the right procedure, your will be valid. But after the will has been read, na sebia, ya tro asimesi din, sebia kojo, papa device a dine way amount. And yes, I would do what will name in the na baba ya dear Debbie. Ya will be a friend investing assets, and also executors, and a do juma. And no, it's usually under vesting assets, no immovable properties. Into a dining as I say, immovable property, they are dining as I say. Movable properties, they are near Sikakas, into no. And no na the icing on the cake. Western accents. And no ma ejapade no. E ba be di wo ho fully. Utimi ba okokozo ka se. Sisi awe ye me. Me chemu kakra no. Ni enti a unse o ka no say executors no betumi di amaw. Ni enti a e ba ne sa ne say wa ye bold because executors ne so ye bo mu din wo we onim. Enti adan na me a me ye ne ba. Embedi me ho na e wo say e ko executor ho no. Emrane ma ho kwan se nipa kro no ewu ana testate ani wu a ne interest that was our immovable property ni nyina ekwohye executors nim executors mienu no eni se ye baako e wo se ye 2 or more ni nyina ekwohye omumu inter no mutumi transfer through the vesting assent to the beneficiaries ye nipa ya boni din se e dan we ana e se efie we enko ne ho no inti nchiremu a e wo ho no na adwama me fa we nso kan se o papa wu ana se o maame ana obi bi firi mu a nipa na japade obeja no obi ani ho kwan se ode ne nsaka se nipa no ja well se wanya well eni ho unyi ho kwan se o ka se me na me ye opanyin ti me fa we me na me ye panyin ti me de we ma han me na me ye we me de no
unni saa tumi no the only person who to me obetuma ma saa tumi no yɛ court sɛ wa wunnim na obi bewu na obekɔ ne nya padeɛ so ɛna ɔwɔ koko farm we wa me kwa kɔte akɔyɛ we ɛno no anampo sɛ obi wɔ hɔ a ɔwɔ owufo no ATM cards ɛno na taisi ATM cards hɔ na hia o ɛno no ɛna taisi obi wɔ hɔ a n'adwene ne sɛ we de me am fa nche akɔyi obi ehu sɛ yɛtimi nya death certificate no ne ehu bre a onya kɔ no wuye ne yɛkɔtwe bank statement ne ehu no sɛ ne wu achi asomasi sei yehu sɛ ne wu achi no obi twetwe ne sika obi fa machine mu twetwe ne sika yɛbɛkyew na wo bedem so because you be charged for intermeddling a criminal offense betuma dem inti yɛnhyɛ ne nso but make yɛhwɛ ɛno nso no ɛmra ne nso ma ho kwan sɛ wo hwɛ na ejapade ne ɛsɛ ya that's the only exception utumi bem ɛbɛhwɛ sɛ ejapade no ɛnsɛ yes you can say but make other properties but ɛno no deɛ sɛ executors na sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ ɔmotumi yɛ saa ne man ha ɛsɛ obiara ofie otumi sɔre na there be ntumi nyɛ saa but as at that point no na executors name by because you read it well nti wo unim sɛ adeɛ ne fa ho you ne internet ka sɛ exception ne sɛ o hwɛ sɛ japade ne nsɛ nti enye sɛ ana sɛ bia nkola bi wɔ hɔ ɛsɛ yɛ de ti school fees obi yare ɛsɛ ekoyi sika ɛno de ɔwɔ ho kwan ebia na yere ɛwɔ sɛ ukoyi ekotua nkola ne school fees de ɔde beto aduane ɔde behwe salvage the situation at that point respected so if when the need arises that we need to get the bank statements for what I mean of course with our profession it's backed by papers of course. It's backed by everything so if you're able to prove but so beshe da twitwi eno de but by eno de ekoso pa ekoso pa inti no yebekọ question ne so on and I answer the position of because question no I am say asan ba biom no ni akọ ne question ne say o worry under customary marriage na spouse ni free ma we do to me who's a question or part just say be man no say be man ni free mu a na bia under customary marriage worry ma be me nsa o person who say ye the hierarchy first second third and the change apade na ye change apade ne pepepe say ye share will dia will no ye testator no ne ope inti ne ope say whether the first wife no be e be or the last wife no more or who intestator there is a portion your fractions are yedema wife into surviving spouse so or more than one sa percentage ni e be charm pepepe because emrano enhye say we your first wife into first wife e was onya more than second wife or third wife no inti obetimi sa fraction no na be call surviving spouse yen ka say spouse no modos inti yen kwate nkwala ne de ni bi mbe kan yen ne sa okay the emrana kan no na yetimi de enkola ene che sa ejabo e bi mfa say be first wife no e bi oba ntemunti no ono ne ma na nyinyini na bi second wife no ma yen ketwa inti no ye che japade na yetimi hwe the dependency of the children ye de che japade na said ana say bi kwa onya kona wu he died leaving a will na say wachama dodo na ko ebi oyere ketwa na ebi won can the law come in what's the position on the law in such scenario so I think sa nipa na ofili say young man the reasonable provision out of the will no will come in yes inti ano no kra no ohwe ono animu a nikunu ama reasonable provision out of his estate and an man so he didn't give them until betumi aba under 2 say me ho and am man so there was no reasonable provision made for them inti emrane ma ho kwansa and say owu without a will so a enkwala so enya percentage and say fraction bi inti say wo ma me no wenya wo de second step mofra surviving children honso se nkwara ne 100 sa portion no omunyina abeche inti sana ye cheche inti adwo se eba ne chemu dia ye pepepe so bia nya bi
yɛntumi nka sɛ ɔna aba awareɛ ntɛm ɔna awo 5 wei anwo wei anyɛ bi mo nyinaa once mo yɛ spouses deɛ mmara no bɛkyɛ ama mo There's an pɛpɛɛpɛ interesting question here. Also, na say, Owawari under the customary law and a customary marriage. Na a dining year back pair. tenancy. How does the division go? Kakari, would you want to take it over, Adley? Yeah, sure. PNDC law no say nipa kono kra owu without a will. Yeah, matrimonial property, any personal assets are. And no enka niema ayeche no. Inti eye other things no and ayeche. Inti matrimonial home ne sa niema ne de eye spouse no surviving spouse no edia. Inti eno de emba property ni muka ye de percentage and as a fraction no kra ebe baso. Inti eno no it's the other things ne ekeka ho. Eno na ye beche. Inti ne personal chattels ne entire sa niema no. Say or who without a will eba ne family ne ho like nuclear family or yere no ne ma omo no mo fa sa ne edem nkonwa sa ne ma no ebeba honum but our other ones eno na ye de fraction no and I say near PNDC law 111 no My question no say ɛdan no yɛ ɛdan no yɛ baako a ɔmo bɛkyɛ na ɔyere nom no omo dɔɔso a omo betini ɔmo nyinaa bɛkyɛ ɔpɛ nso ɔmbɛtɔn no makyɛ sika yes whichever way they are doing ne hia ne say omo dia ɔmo dia first wife pene so say me to me ne me yere ketwa ana me kunu yere ketwa entina and ye value property na ye hu say me wo mu 50% ana say eye miensa nti ye che sika ni mu miensa me menya 50,000 ana say obi wo hon so a first wife no eyere no mu a omototo aso no etumi agitum say ansa na ye ba aware no ne papa no asi edan we ana say nti omo arrangement omo ye say o ye ma ne kese ana say ye nche ne pepepe worst case scenario ye beche mu miensa say eyere no ye miensa na obi enya ne de but so mo betumi so atena aboma honum na tenancy in common no omo ton di ba ko wa wo betumi etua no na wetua na one wo ma na say obi si akote okay say me say the talk no very ya nisa we didn't speak on the disposition the deposition on of the will. Miss Adelaide, if you could take us through that briefly. Execution of the will. Execution of the will is just signing it the right way na yekeka after that no what the be cock omu sili omu was some red wax bia ye she editary will nano into ubeye copies of the will ubeye like 4 copies na what the seal no afaso na wa file wo court o file wo court a ubetua sika kakraba endorse be 50 cedis or 75 cedis it's less than 100 cedis so the enfan is 100 cedis utua court no keep copy lawyer na or prepare well no so ebe keep copy na 2 copies no ye de bema testator no or no betumi keep copy no de back ama trusted person say o keep man no inti say sebe nipa ni free mu na ye kokan well na court ne copy e na ye well a ye rely on enye ne lawyer no ewo anase ne testator na nkasa mu wo e court ne copy inta na ye ja copy wo court on because omo wo mu nyina no ye bu se obi ade ne de eba but ne mo de beto court no eno na we say ye break ye ready well a ye break seal no na ye ready well no ho inti that is it. We have a visitor on the show. There's an interesting question here. Or say yeka will ho asem. You say I was say a personal property. Say will no say ni papa esi edan ewo ebusua asase so a can that be seen as his personal property
Oh, no, dear. Me who be that? Me who be that? Me nana. I work for India. I know say no a retired military man. And you know, see, I think 15-bedroom house. Chamber and hall. I work bushing assassin. Emma o see we no na ne mba 10. Into the 10 Emma and man it name, the baby or man about. And 5 na kai no the man bushing for. Into no emro wu ye no assemba ho na emba ne say o mo dia na bushing for say there bi. Busua dia e me kopie asema me ke kopie an fie kwa okofo dia but amamre mu ne de busua asase so si dan wa busua asase so a busua dia ejapade enye o dia nti sa ejapade no ntumi emfa nhye o wa mu sa na me nim position so e wo ho ne say testator sorry enye testator nipa na we disease no nema ewo mu kwan say omo betina saa ejapadie ni first na upon say we be show we behave well and all that but emrana is an emane free nti who have life interest in it nti mu saa ebia wa 5 saa 5 no every honoma it gets back to ebusiafo nti we see ejapadie and a dying ebusia asase so it doesn't change it to your personal property ebusia dia but your children and your spouse have and it's joint tenancy ebe mu kakra because or say ebe mu kakra bi o se senkra na yenum a num no nyina free wa it reverts back to the family. So to an extent you see with joint tenancies you are holding the property jointly. Jointly, yeah. Inti mu ye nipa num a eye mo dia ba ku wu a eye nan ne dia mienu wu a miensa ne dia na kekako de otoso miensa no wa mienu ne dia ye ka ne nye eye ne dia eye ebusia dia meba nti de be ka no ena baba ye ne dia I think tenancy ankasa a topic I was say na because na a bit technicalities. Nti your questions no ato ana mankani exhausted. Yeah, question. Exhausted. We are so grateful to the audience for making time to listen to us. Pacho Miss Adi so wo bibia wo de beka ho a wo bibia wo beka wo bibi tofa so amayan a registration of marriage. I think say yanka the effects of registering a marriage, you know. What are the effects of registering a customary marriage? Media they minim ne say we read almost say yen sheda ni legal effect bia. But Nancy akwantuo sem abano nkofo etutu kwan bia etwe o mpese o mbefo o mabusua koka o mo no say why we are married under the customary law now. So register our marriage now. Certificate now unya no utimi de ka o documents ho e de your documentation outside because you see no before you prove that indeed you are married, there are certain requirements you need to meet. And marriage certificate is part. It is say o register or customary marriage. I don't think so unya registration certificate. And it proves that it is a valid marriage. What does it do? Registration doesn't prove that it just says that it's registered. Yeah, register under customary. Why you are under customary law? Okay. Inti it doesn't go to whether it's valid or not. Inti obi to me register our endimu. The registration doesn't change the nature of the marriage or it doesn't affect the validity. Oh, so you mean to say that when you are registering the marriage, we did not look at the fact that ABI, you've gone through the right process. You make a declaration. And I mean, people can count. You know, say, baby, say, me mami ajiatum, me papa ajiatum, me di 18 and all of that. Yeah. Inti, I know your documents are aba. The registrar has no obligation to say, ampa joe di say, because people can get
Ghana cards, all of that to prove near what your Yeah, statutory yeah, declaration. yeah. So, into that is what you show. And son, I register our area. No. na America say asem ba ho de a na ye be ko hwe mahu and only the ye report a ye hwe ekwan bi a wo fa so Yes. so nti asem ba ye de ne utumi Utumi, but asem ne ba en ye be hwe aware no kwan You measure the validity. yes Okay. ye report na ezo be chiri Okay. Okay. Into no, the effect no, to me no, for traveling purposes no, yeah, it has no legal effect though, but it's just to show that indeed you have registered your marriage, and it still makes the marriage polygamous. Yes. It still makes it doesn't polygamous. change It doesn't change in its any way. state or nature. Into Mr. Kakari, the baby back home, my oh ne me kan say aware se de kan aware kwan ware nti no say o ko ware a so busem mpempi na ye bi say lawyer de hia no say asem beto ye nko ani hia lawyer na bi lawyer at the kan lawyers are not ambulances during emergency. lawyers like we say are not ambulances aje emergencies ban san ya from bibi any abusa na show our real so wo musa kwa na read won ho ye hwehwe mu kakra so our real me ko mu ni na ese me menye we anase menye we anase menye we na say me mic no na wabusam say aware a me komu yi de na me nkom de na menye na ochena bi no ho asem ba yatumi aye da edi ho adanse nti no so okoware na so onnim aware ho hwe a momusam aloyafo ze say aloyafo adoso ubenya bi abusa no say aware de empese me ye ni de na wo hwe a menye say customary say ordinance say Mohammedan babia wo hwe a wo uti ko sha eho bejo ama wo no waye very important nti no bibia bia no moma yen seek further education na to say your information age. I mean, with just a click of on your phone, no, bet information be out, a guide on how to go about. Please, there's a question I didn't look at. Sorry to cut you. Okay. Obviously, please, can you use the title Mrs. while maintaining your maiden name after the ordinance marriage? No, you should answer. I am hosting, so you should. You should answer that. You should answer that, please. Yeah, 2 months answer. It's not legal. It has no legal effect. It has no legal effect. Yeah, I mean, it has no legal effect. There is no law. I think say senior okay say bibia ye here bia is out there. Me person me boss some district assemblies. Or websites, they have all the requirements you are supposed to meet to contract a valid marriage. Omo they are to omo websites so in TCC no information no endorse some law firms so extra articles on these things. Inti men prepare when sanya o prepare say o ko ware hu oba no wa kwhwe ni fie ni ade process na ebe ma aware no edi mu no men rush just read about it na make sure say we make inquiries ebe ma waware na edi mu ebiem so Wales no because of the technical nature no ehu be hia say we pe obi a wo hu nimdie na wa guide on how to do it so that u free mu asebe oh lawyer na wa boa wa ma wa tutu we chi ye damas inti yeda ashafo ase we thank you so much for the time spent with us. How do I